Hi friends, தமிழ்நாடு 12th Computer Science Lesson 2 1 marksக்கான practices இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். Choose the correct answer. Question number 1. Which of the following functions that built the abstract data type? Your options are A. Constructors, B. Recursive, C. Destructors, D. Nested. The answer is option A. Constructors. Question number 2. Which of the following functions that retrieve information from the data type? Your options are A. Constructors, B. Selectors, C. Recursive, D. Nested. The answer is option B. Selectors. Question number 3. The data structure, which is a mutable ordered sequence of elements, is called. Your options are A. Built-in, B. List, C. Tuple, D. Derived data. The answer is option B. List. Question number 4. A sequence of immutable object is called. Your options are A. Built-in, B. List, C. Tuple, D. Derived data. The answer is option C. Tuple. Question number 5. The data type whose representation is known or called. Your options are A. Built-in data type, B. Derived data type, C. Concrete data type, D. Abstract data type. The answer is option B. Derived data type. Question number 6. The data type whose representation is unknown or called. Your options are A. Built-in data type, B. Derived data type, C. Concrete data type, D. Abstract data type. The answer is option C, that is concrete data type. Question number 7. Which of the following is a compound structure? Your options are A. Pair, B. Triplet, C. Single, D. Quadrat. The answer is option A. Pair. Question number 8. Bundling two values together into one can be considered as. Your options are A. Pair, B. Triplet, C. Single, D. Quadrat. The answer is option A. Pair. So, bundling two valuesனாலும் இல்லைனா காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னாலும் அதை பேர் அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. Question number 9. Which of the following allow to name the various parts of a multi-item object? Your options are A. Tuples, B. Listers, C. Classes, D. Quadrats. The answer is option C. Classes. Question number 10. Which of the following is constructed by placing expressions within square brackets? Your options are A. Tuples, B. Listers, C. Classes, D. Quadrats. The answer is option B. Listers. Additional and repeated 1 mark questions only for you. Question number 1. Which of the following is a powerful concept that allows programmers to treat codes as object? Your options are A. Encapsulation, B. Data abstraction, C. Inheritance, D. Polymorphism. The answer is option B. Data abstraction. Question number 2. Which of the following provides modularity? Your options are A. Data types, B. Subroutines, C. Classes, D. Abstractions. The answer is option B. Subroutines. Question number 3. ADT expansion is. Your options are A. Abstract data template, B. Absolute data type, C. Abstract data type, D. Application development tool. The answer is option C. Abstract data type. Question number 4. Which of the following is a type for objects whose behavior is defined by a set of value and a set of operations? Your options are A. User defined data type, B. Derived data type, C. Built-in data type, D. Abstract data type. The answer is option D. Abstract data type. Question number 5. ADT behavior is defined by. Your options are A. Set of variables, B. Set of value, C. Set of functions, D. Set of operations. The answer is option B. Set of value. Question number 6. The process of providing only the essentials and hiding the details is known as. Your options are A. Functions, B. Abstraction, C. Encapsulation, D. Pass. The answer is option B.
abstraction. Question number 7. Which of the following gives an implementation independent view? Your options are A. Abstract, B. Concrete, C. Data type, D. Behavior of an object. The answer is option A. Abstract. Question number 8. How many ways to implement an ADT? Your options are A. Only one, B. 2, C. 3, D. Many. The answer is option D. Many. Question number 9. Which of the following are implemented using and listers? Your options are A. Singly linked list ADT, B. Doubly linked list ADT, C. Stack ADT, D. Queue ADT, E. All of this. The answer is option E. All of this. Question number 10. Which of the following replicate how we think about the world? Your options are A. QADT, B. Data hiding, C. Data abstraction, D. Stock ADT. The answer is option C. Data abstraction. Question number 11. To facilitate data abstraction, how many types of functions are created? Your options are A. 2, B. 3, C. 4, D. Only 1. The answer is option A. 2. Question number 12. Which of the following functions that facilitate the data abstraction? Your options are A. Constructors, B. Destructor, C. Selector, D. A and C. The answer is option D. That is A and C. Constructor and selectors are the answer for question number 12. Question number 13. Which of the following are functions that build the abstract data type? Your options are A. Constructor, B. Destructor, C. Selector, D. All of this. The answer is option A. Constructor. Question number 14. Which of the following extract the information of the object? Your options are A. Constructor, B. Function, C. Selectors, D. Destructor. The answer is option C. Selectors. Question number 15. In which data representation a definition for each function is known? Your options are A. User defined, B. Built-in, C. Abstract, D. Concrete. The answer is option D. Concrete. Question number 16. How many parts are there in the program? Your options are A. 2, B. 3, C. 4, D. Many. The answer is option A. 2. இதில் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பார்ட்ஸுன்றது இன்புட் ப்ராசஸை மீன் பண்ணுறது, அவுட்புட்ன்றது ப்ரோக்ராமாக இருக்காது, அது வந்து நமக்கான ரிசல்ட். ஸோ ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்புட் கொடுப்போம் அண்ட் தென் அதுக்கான ப்ராசஸஸ் நடக்கும். ஸோ 2 ஸ்டெப் இருக்கிறதுனால அதை வந்து 2 அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கொஸ்டின் நம்பர் 17. டு இம்ப்ளிமெண்ட் த கான்க்ரீட் லெவல் ஆஃப் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் த லாங்குவேஜ் பைத்தான் ப்ரொவைட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட். யர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் A. Abstract data type, that is ADT, B. Concrete data, C. Pair, D. User defined function. The answer is option C. Pair. Question number 18. Which of the following is contracted by placing expression within square brackets separated by commas? Your options are A. List, B. Tuple, C. Set, D. Dictionary. The answer is option A. List. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ப்ரீவியஸாக ஒரு கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் கேட்டிருப்பாங்க, பட் ஆன்சர் சேம் தான். இதில் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு க்ராசரி லிஸ்ட் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம். அந்த டைமில் ஒவ்வொரு திங்ஸுமே நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு கமா யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நம்ம ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக கமாஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுறாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 19. How many values can be stored in the list? Your options are A. 4, B. 10, C. 100, D. Multiple. The answer is option D. Multiple. Question number 20. 1 is to equal 10, 20 is an example for A. Tuple, B. Set, C. List, D. Dictionary. The answer is option C. List. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணி காமிச்சாலே அது லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்றது பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 21. லிஸ்ட் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ். யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் A. ஃபங்க்ஷன்ஸ், B. கிளாஸ்,
C. Structure, D. Pairs. The answer is option D. Pairs. ஸோ எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம பேர் பண்ணி காட்டுறோம், கமா பண்ணி கொடுத்துட்டு இது எல்லாமே வந்து இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி பேர் பண்ணி காட்டுறதுனால தான் அதை வந்து பேர் அப்படின்னுமே வந்து சொல்கிறாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 22. How many ways are there to represent pair data type? Your options are A2, B4, C3, D5. The answer is option A2. Question number 23. Color equal to red, green, blue is an example of. Your options are A. Dictionary, B. List, C. Set, D. Tuple. The answer is option D. Tuple. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஈக்குவல் சைன் கொடுத்துருக்காங்க, கமா சைன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதையே டப்பிள் சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகலாம். டப்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட்ஸ் அ ஸ்டாட்டிக். இதை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியாது. கலர்னால் இதெல்லாம் தான் சொல்ல முடியும். கலர் ஈக்குவல் டு அனிமல், கலர் ஈக்குவல் டு ஃப்ளார், இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோன்னா இது வந்து எரர் தான். ஸோ டப்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இட்ஸ் அ ஸ்டாட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். அதே கொஸ்டின் நம்பர் 20ல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1:10, 20 கொடுத்துருக்கோம். 1:50, 100, 1:A, B இந்த மாதிரி நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து டைனாமிக் எக்ஸ்பிரஷன்றதுனால இதை வந்து லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுறோம். இதுதான் லிஸ்ட் அண்ட் டப்பிளில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ். இன்கேஸ் வந்து 1:, இந்த மாதிரி நம்மளால் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை மாற்ற முடியும் அப்படின்றது இருந்தால் அதை வந்து லிஸ்ட்டுன்னு டிக் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்டரை மாற்ற முடியாது, கலர்னாலே இதெல்லாம் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அனிமல் ஈக்குவல் டு டைகர், ஜிராஃபி இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து டப்பிளில் தான் போகும். இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்டுவாங்கன்னா லிஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஸோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே கமா போட்டு கொடுத்தோன்னா அது எல்லாமே லிஸ்ட்டாக மீன் ஆகும். அதே டப்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கர்வ் ப்ராக்கெட்டில் அசைன் பண்ணுவோம். இதுதான் இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்சஸ். அதனால தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், டப்பிள் அப்படின்றது இம்மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட், அதாவது இதோட அமைப்பை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியாது. அதே வந்து லிஸ்ட்னா மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட், அதை வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். இதுதான் வந்து இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்சஸ். நான் ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன்னா இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் கேட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒன்று நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் டிக் பண்ணிடக்கூடாது. அதனால தான் இந்த ஆன்சரை மட்டும் நான் இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 24. Which of the following does not allow us to name the various parts of a multiple item object? Your options are A. List, B. Tuple, C. Pair, D. All of this. The answer is option D. All of this. Question number 25. Which of the following defines a data abstraction by grouping related data items? Your options are A. List, B. Pairs, C. Class, D. Tuple. The answer is option C. Class. ஸோ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் வந்து ஏதோ ஒரு டேட்டாஸை நம்ம குரூப் பண்ணாலே அதை வந்து கிளாஸ் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுவாங்க. Question number 26. Which of the following has bundled data and the functions that work on that data? Your options are A. Object, B. Pair, C. List, D. Class. The answer is option C. List. Question number 27. CDT expansion is. Your options are A. Collective data type, B. Class data type, C. Concrete data type, D. Central data type. The answer is option B. Class data type. Next topic is fill in the blanks from 12th standard computer science book lesson number 2. Question number 1. Data abstraction allows programmers to treat code as dash. Your options are A. Object, B. Class, C. Members, D. Parameters. The answer is option A. Object. So, data abstraction allow programmers to treat code as object. Question number 2. Dash are the representation for abstract data type. Your options are A. Object, B. Class, C. Function, D. Listers. The answer is option B. Class. So, classes are the representation for abstract data type. Question number 3. Classes are the representation for dash. Your options are A. Abstract data type, B. Built-in data type, C. Concrete data type, D. Essential data type. The answer is option A. Abstract data type. So, question number 2 and 3 ரெண்டுமே சேம் தான். இதில் வந்து கிளாஸஸ் ஆப்ஷனாக வச்சு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அதே கொஸ்டின் நம்பர் 3ல் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை வந்து ஆப்ஷனில் வச்சு கிளாஸஸ்க்கான ரெப்ரசன்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். கொஸ்டின் நம்பர் 4. The dash can be implemented using
singly linked list or doubly linked list? Your options are A. Tuple ADT, B. List ADT, C. Function ADT, D. List ADT. The answer is option B, that is list ADT. So, the list ADT can be implemented using singly linked list or doubly linked list. Question number 5. The basic idea of dash is to structure programs so that they operate on abstract data. Your options are A. Encapsulation, B. Polymorphism, C. Data type, D. Data abstraction. The answer is option D. Data abstraction. So the basic idea of data abstraction is to structure programs so that they operate on abstract data. Question number 6. A dash data representation is defined as an independent part of the program. Your options are A. Abstract, B. Concrete, C. List, D. Tuple. The answer is option B. Concrete. So, a concrete data representation is defined as an independent part of the program. Question number 7. Dash are functions that retrieve information from the data type. Your options are A. Constructor, B. Selector, C. List, D. Tuple. The answer is option B. Selectors. So, selectors are functions that retrieve information from the data type. Question number 8. Dash is made up of list or tuples. Your options are A. Set, B. Pair, C. Dictionary, D. Control structures. The answer is option B. Pair. So, pair is made up of list or tuples. Question number 9. List is constructed by using a dash and dash. Your options are curve bracket, comma, comma, B. Lesser than, greater than, comma, semicolon, C. Square bracket, comma, comma, D. Square bracket, comma, colon. The answer is option C. Square bracket, comma, comma. So, list is constructed by using a square bracket and comma, comma. இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட்னாலே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே எக்ஸ்பிரஷன்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக கமாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். அதுதான் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே லிஸ்ட் அண்ட் டப்பிளில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸை ஈஸியாகவே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். Question number 10. A dash is a common separated values surrounded with parentheses. Your options are A. List, B. Tuple, C. Set, D. Dictionary. The answer is option B. Tuple. So, a tuple is a common separated value surrounded with parentheses. Question number 11. Tuple is constructed by using dash and dash. Your options are A. Curve bracket, comma, B. Square bracket, comma, C. Square bracket, comma, colon, D. Curve bracket, comma, colon. The answer is option A. Curve bracket, comma. So, tuple is constructed by using curve bracket and comma. ஸோ நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக தான் இந்த ஆன்சரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லிஸ்ட்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கம்மா, டப்புள்னா கர்வ் ப்ராக்கெட் கம்மா. இதோட டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Question number 12. A dash is not just data, it has functions defined within it. Your options are A. Class, B. List, C. Pair, D. Object. The answer is option A. Class. So, a class is not just data, it has functions defined within it. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெசன் நம்பர் 2ல் இருக்கிற ப்ராக்டிசஸ் அவ்வளோதான். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு டாப்பிக்லேருந்து இன்னொரு டாப்பிக்கை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற கான்செப்டை கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். டுமாரோ யூனிட் நம்பர் 3ல் இருக்கிற ப்ராக்டிசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Thanks for watching this video and keeps on supporting us. Thank you.